Last time we saw Lyubov Sobol, she was on hunger strike and being arrested by police. Today, she's out of detention, but still fighting as the authorities continue their campaign against her. Вот ее сломали, и я даже не знаю, если честно, нужно нам заказывать новую дверь или нет, потому что ее также могут сломать. Last week, police again raided the office of the anti-corruption organisation where she works. Sobol was fortunate on this occasion not to be detained herself. She and other opposition supporters have been repeatedly arrested since calling people out onto the streets of Moscow this summer. The crackdown by police has been swift and sometimes brutal. Часть людей находится до сих пор под арестами, а часть людей отправлена в тюрьму на достаточно длительные сроки. Буквально на днях 4 года колонии тюрьмы получил человек, просто выходящий на мирные акции протеста. These have been the biggest displays of public discontent in nearly a decade, and the Kremlin is rattled. Yesterday was polling day, and Lyubov Sobol went off to vote, press pack in tow. Barred from standing herself, she pledged to continue her fight. Протесты толкают власть людей, поэтому если будет беспредел, будет фальсификация, будут наглые нарушения, то, конечно, люди будут выходить на протесты. This was a strange election. Putin's United Russia party is now so unpopular in Moscow that it ran candidates as independents. Sobol, who represents part of the supposedly liberal opposition, urged people to vote tactically. Голосовала за коммуниста, за представителя коммуниста. Это звучит для западных ушей, это звучит очень странно. Это звучит ужасно и странно, но я хочу сказать для западных ушей, что в целом сейчас протестное голосование возможно там большинство по стране, это не только в Москве, как голосование за коммунистов. И эти коммунисты, которые сейчас находятся в бюллетене, это не те коммунисты, которые были в Советском Союзе, которые были при Сталине. Stalin may be gone, but fear is back. Outside her flat, Sobol spots a blue van that she says has been following her movements over the past few months. Nearby, someone appears to be watching from a discreet distance. Sobol and other activists have been attacked in the streets, so when another man approaches, she's nervous. Ну, задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы как оппозиция, да? А вы кто, кстати, расскажите, пожалуйста. Это деструктив, это все деструктив. Вы ругаетесь. Ругаетесь, что эти воруют, те воруют. Сядете вы, будете вы воровать. Я поняла ваш вопрос, давайте я отвечу. В отличие от представителей действующей власти, мне есть что предложить москвичам, и ровно поэтому меня не пустили на выборы. Это системный подход. Будете вы играть систему. Возможно, как-то представить. The rest of the day's voting passed unremarkably enough, complete with music and barbecued meat, the kind of festive atmosphere that usually accompanies an election here. Inevitably, there was a bit of ballot box stuffing as well, another tradition of Russian democracy. But those instances were mainly outside Moscow, in other regional polls where people are less inclined to take to the streets. In the capital, results were bad for Putin's party. United Russia lost about a third of its seats, mostly to the communists and to other parties of the so-called systemic opposition, those that can usually be relied upon to do the Kremlin's bidding. So the challenge for people like Lyubov Sobol, the real opposition, if you like, is this. How do they maintain momentum when they've got so much ranged against them? Apathy, fear, and the Kremlin's vast administrative might. Putin may have a habit of disregarding his citizens' electoral rights, but he still craves the legitimacy that democratic popularity confers. That's why the recent crackdown against protesters has been so severe. Конечно, часть общества напугана, но мы видим, что большая часть людей, они готовы продолжать бороться дальше. Часть радикально настроенных людей готовы выходить на улицы, и мы видим, что несмотря на все запугивания, в том числе были случаи, прецеденты, когда прокуратура, официальный орган государства, подавала в суд для того, чтобы изъять ребенка из семьи, которые ходили на протестные мирные акции. The more the Kremlin feels the pressure, the more likely it is to lash out. Those who continue to defy the authorities will do so at great personal risk.